as newspapers can continue to fold by in a mass scale, I think social media is going to be increasingly important. I would put it in the context of the increasingly consolidated means of communication through the corporate media, and I think social media is kind of a natural response to the kind of narrowed pathways for communication. I think citizen journalism is critically important in these times when you have so few voices, and the voices you see on TV, I'd say, don't represent the vast majority of Americans or even citizens of the world. If you want to actually put forth something that's compelling and good journalism, it's not you can't just write up a blog post. You have to you have to go through the process of fact checking, doing your background research, and but I mean I think it's still a valuable tool. I think the fact that WikiLeaks is the controversy and not the actual information they've released just, I guess, shows the depths of depravity our society has fallen to. There's no discussion of the actual content of the leaks. I think we need to reevaluate our country's role in the world, and a lot of people see it as a force for democracy and good, and I think it could potentially do that, but not if we're not honest with ourselves and we completely look past the massive evidence put forth by WikiLeaks. I think face-to-face meetings, social media can't give you that, and I think those are the most important bonds you have to make in your own community. But insofar as social media is a way to kind of create those initial links, initial contacts, I think it can be a very powerful tool. A uno le cuesta creer cómo se hacía el periodismo antes de redes sociales, sobre todo de Twitter, ¿no? Yo creo que ha sido fundamental para obligar a los llamados medios tradicionales a cambiar su estilo, su forma, su manera de dirigirse, la dinámica del trabajo. Y bueno, mira tú lo que está pasando con WikiLeaks en este momento, ¿no? Es decir, donde creo que hasta se va a cuestionar el sentido de la ética del ejercicio de la profesión. En Venezuela, por supuesto, tiene una inmensa carga política, tanto que hasta el mismo presidente de la República decidió usar Twitter como un instrumento y le dio instrucciones a todo el tren ejecutivo que lo hicieran también. Yo llamo a mi programa de radio a un chavista y lo máximo a lo que llego es sorprenderlo porque lo llamo directamente, pero cuando él oye que soy yo me tranca el teléfono, entonces no me atiende, no hay comunicación. En cambio en Twitter la cosa es como más laxa, ¿no? Y ellos están interesados, sin duda alguna, en saber lo que uno dice. Tienes una lupa mundial que está evaluando tu sinceridad, que está evaluando tu verdad y que te va a castigar si tú mientes. Y eso a mí me parece fantástico porque tienes un compromiso extraordinario con lo que los periodistas siempre hemos defendido como un principio, que es decir la verdad. There's no such thing anymore as discrete space, a space where you can say, look, between you and I, this is what I think. Right. It has diminished the sense to which one's identity can be confined purely by geography. That's what it's done. I found Facebook, and to a lesser extent Twitter, a good way of distributing my work to a group of people who I'm assuming, for the most part, share my basic values. That means I get a different response to my work, and the response that you get to your work has an impact on the work that you do. But the other way is just simply gathering information. Social media gives you, when it works best, gives you this steady stream of like what is, for want of a better term, what is trending. And that's very useful to me so not just as a way of disseminating my work, but as a way of gathering disparate threads of conversations that are taking place. I don't think the digital divide is quite as white and middle class as things are made out, but nonetheless, it does skew in that direction. And so
it would be wrong to imagine that you're getting the full story of what the world or even the countries that you're participating in are thinking. And thirdly, people put a lot of crap out there. We shouldn't forget that Twitter, it was via Twitter that we got the death panels and Ground Zero Mosque. So these are ways in which, if you're reducing things to that physical level, the crude can take over. El problema de este tipo de herramientas es que están activas 24 horas al día, todos los días de la semana. Entonces puedes estar todo el día con la pantalla abierta, viendo pues tu correo, viendo Twitter, viendo Facebook. Pero cuando llega el momento de leer en profundidad, de investigar en profundidad, de salir a la calle y ver las historias por ti mismo, la irrupción de nuevas tecnologías está haciendo que nos preguntemos hasta qué punto siguen siendo útiles y necesarios los corresponsales, porque son carísimos. Yo sigo pensando, y la conclusión también de este analista británico, de Timothy Garson, es que el enviado especial que va al terreno y que vive las cosas y las siente es insustituible. Bueno, yo creo que Wikileaks ha servido de demostración precisamente de esa lucha entre el poder que quiere limitar la información y quiere decidir qué es importante para los ciudadanos, y ciudadanos que deciden por sí mismos qué es importante sin esperar a que el gobierno dé la autorización. Creo que hay miles de posibilidades y cosas que hacer en Internet, que algunas se están haciendo y algunas están haciendo muy bien, pero creo que estamos en la infancia de esto. Y creo que el periodismo pues debe tener un lugar ahí precisamente para controlar el poder, para evitar que el poder abuse, para evitar que los secretos de Estado no se difundan, para evitar que crímenes pasen inadvertidos, pero sin olvidar los principios del periodismo, ¿no? Ser riguroso, buscar fuentes contrastadas, tratar de evitar tus propias opiniones y darle a la gente pues un conocimiento más profundo del mundo en el que vive y de sí mismos, y pienso que eso era un mundo un poco más habitable.